So guys, in this session I'm going to talk about here protective action of lyophilic salt. Protective action of lyophilic salt. So in the last session that we had discussed, origin of charge that has been completed, okay, and electrophoresis adu kuda complete agittu. Electroosmosis that can be also that discussed in the last session. So today in this session I'm going to talk about what here, that is one of the most interesting concept, guys, that is protective action of protective action of lyophilic salt. So protective action of lyophilic salt. So the thing is that if you can just consider here, okay, so based on the nature of dispersed phase and dispersion medium that collides, that has been classified into here two types. One can be lyophilic and as well as lyophobic. But among those two particular kind of substances, kind of collides, so lyophilic salts is being more stable as compared to lyophobic. So lyophobic, only in the presence of small electrolyte it become precipitate. It has to be gets converted into as a precipitate convert aagta hai. So why? Because that lyophobic salts are being very unstable, guys. Okay, so that's why in order to protect that particular lyophobic salt with the help of by an electrolyte, we have to add up sort of a lyophilic salt into that here lyophobic salt. So thereby lyophilic salt that would make a particular layer, make a particular protective layer, and thereby that would protect that here lyophobic salt by an here coagulation, by an here precipitation. Okay, so this is so called here protective action of lyophilic salt. Okay, so since here lyophobic salt is being one of the unstable substance here, let us consider that is lyophobic salt. Okay, only in the small presence of electrolyte it becomes precipitate. Okay, so in order to prevent that here this particular precipitation process, what we are actually going to do that here, so we have to add here sort of a lyophilic salt over that here lyophobic, and here these lyophilic salts that can make an here protective layer around that here lyophobic salt. Thereby if you can add right now electrolytes means, so this particular layer won't allow to get lyophobic salt to be precipitate. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀನು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ, ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್. So lyophilic salt is being a stable that would make one of the protective layer around that here lyophobic salt, and it would prevent that here coagulation of the lyophobic salt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? So here lyophobic salt, guys, and this is lyophilic salt. Okay, so this is so called protective action of lyophilic salt over that lyophobic salt. Okay, so which is lyophilic salt, guys. Okay, and most important thing ಏನು ಗೊತ್ತಾ, so the protective action of lyophilic salt that can be so expressed in terms of gold number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಲೈಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಮ್ಮ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಏನು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್. ದೇರ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ lyophilic salt can be expressed in terms of gold number, guys. In terms of gold number.
Okay, and one thing you have to know that here, okay, so lesser the gold number, so more will be the protective action. More will be the protective action. More will be the protective action, guys. Okay, so lesser the gold number here, so more will be the protective action, guys, which is inversely proportional. So we have sort of a, you know, that substances here. Okay, so sort of a lyophilic salts, if you can take here. So their protective action and their corresponding gold number, we'll see that. So gold number, not good night mate, okay, that's a gold number basically. Okay, so which is protective action. So protective action. So guys, very first, so I can write here, that is gelatin. So casein, hemoglobin, albumin, gum arabic, and potato starch. Okay, so we have here lyophilic salts. So these kind of, you know what, one can be here gelatin, casein, hemoglobin, albumin, gum arabic, and potato starch, guys. So if you can see that here, their gold number. Okay, so gelatin will have very less gold number, guys. Okay, so their range is being, you know what, here 0.0052 to 0.01. Okay, and here casein is being, you know, their gold number is being here 0.01 to 0.02, and hemoglobin, which has 0.02 to 0.07, sorry, 0.03 to 0.07, and albumin, which has 0.1 to 0.2, and gum arabic, which has 0.15 to 0.25, and here potato starch, it has, you know, from 20 to 25, guys. 20 to 25. So just think of that. So since we have that here data right now regarding that here gold number, okay, and you just focus this particular statement right now. Okay, lesser the gold number, more will be the protective action. So hagadre, with the help of this particular data, so what you can guess here, so what you can expect here. So gelatin, which has more protective action, since it has very less gold number. So and whereas that here potato starch, which has a very high gold number, hence it has very less protective action. Since that gold number, which is inversely proportional to their protective action, is ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ನೋ ದ ರೇಂಜ್ 200 to 100 and here 100 to 50, 33 to 14, so 10 to 5, 7 to 4, 0.5 to 0.4 guys, 0.5 to 0.4. Okay, so the reciprocal, that's it. So lesser the gold number, more will be the protective action. More will be the protective action. Okay. Clear? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್? ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೇಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಯರ್. So guys, you just think of that here. So I would have here one container, okay, and if I take here 10 ml of red gold salt, correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 10 ml of red gold salt is being standard term. ನೀನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 10 ml of red gold salt here,
Okay, so in order to prevent from that here coagulation, I am going to add it here very small quantity of, okay, so a liofilic sol guys. ಈಗ ನಾನು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ನ ರೋಲ್ ಏನು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಗೆ? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್. Small amount of liofilic salt, that is in terms of milligram, which is most important. Okay, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು 10 ml ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕೋಲ್ ಸಾಲ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ simultaneously. You know what? After adding that here liofilic salt, you have to keep on adding that here 1 ml of 10% of NaCl solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ml of 10% of NaCl solution that we have to add it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ನೀನು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ 10 ml ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ml ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ 10 ml ಏನಿದೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈ 10 ml ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೀನು ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ml ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾ ಆಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 10 ml ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ okay, so liofilic salt is added, liofilic salt in milligram is added to, okay, so 10 ml of red gold salt, 10 ml of standard red gold salt, then no coagulation takes place. Takes place. Okay, and 1 ml of 10% of NaCl is added to it. So this is what here, so that gold number says that here, so small amount of here liofilic salt in milligram, so he is added to here 10 ml of red gold salt, then no coagulation takes place guys, and thereafter 1 ml of 10% of sodium chloride is keep on added to it. So this is so called the definition of that, that gold number. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ml. ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಅವ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1000 ml 100 ml ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು 10 ml ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. 10 ml ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ನ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಚಲೋ ಟೇಕ್ ದೋ. ಓಕೆ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So take down guys. The coagulation of 100 ml of colloidal solution. The coagulation of 100 ml of colloidal solution of a gold colloidal sol of a gold is completely prevented by addition of 0.25 gram of starch, to it before adding 10 ml of 10% sodium chloride solution. Find out the gold number of starch. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. 50 ml of standard gold sol, 50 ml of standard gold sol needs 0.05 milligram of gelatin. 50 ml of standard gold sol needs 0.05 milligram of gelatin for its protection from coagulation. Full stop. Calculate gold number of gelatin. Okay, so let us go to the first one guys. Okay, so guys, let us take here. Okay, he has given here 100 ml of colloidal solution. 100 ml of colloidal solution, I mean gold sol, colloidal gold sol he has given. Okay, and in order to prevent that here precipitation of your 100 ml of so gold sol here, so how much of I know that so lyophilic sol is to be needed there over, he has given. Yes, 0.25 gram of lyophilic sol he is added guys there over. Okay, so lyophilic sol is being added to prevent that here 100 ml of gold sol here, that is how much we required here, 0.25 gram. Okay, but adu gram alli ide, so what we have to do that here, we have to get converted into milligram. Okay, so here 1 gram which equals to 1000 milligram, right? Okay, so then it becomes here 250. So just think of that here. So for 100 ml of gold sol, okay, so gold sol we need of here, so 0.25 into 10 raised to 3 milligram, right? So this much of lyophilic sol is to be needed. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿಗೆ? 10 ml ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10 ml ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ then how much that so lyophilic sol is to be needed. Okay, so then it becomes what here, 0.25 into 10 raised to 3 and here 10 divided by so 100 get cancelled and here also get cancelled, it becomes 25 milligram. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀನು ಏನೇ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಇದಾದ್ವಾ ಇದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ml ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ml ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೀನು ಈ ml ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ml ಗೆ, 10 ml ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 10 ml. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 0.01, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಟಿನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಳಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಗೈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ. So let us go to that here. The very next concept that is what? So emulsion. Okay. So emulsion anta andre enu, let us see that here. So ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ emulsions ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, very simple thing. Okay, so is this clear guys? Are you sure guys? ಮಾತನಾಡ್ರೋ. So emulsion. So guys, what is actually mean by here emulsion guys? Okay, so emulsion is a kind of a colloidal solve where dispersed phase and dispersion medium are both are liquid. Okay, so where we can see that here, so dispersed phase and dispersion medium. Okay, so here both are here, you know what? Liquid guys. Okay, and one thing you just take over here. So dispersed phase anta andre here, so one liquid ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೈಸ್, ಅನದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ another kind of a water, that where that particular droplet, that one particular liquid as in the form of droplet that has to be disperses in another particular liquid, that is DM. Okay, so these whole stuff what we called here that emulsion guys. So tumba simple agi helbodu. So dispersed phase and dispersion medium eradu kuda liquid ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so dispersed phase illiruತ್ತ liquid finally divided particle agi as a droplet agi dispersed ಆಗಿರುತ್ತೆ in an other liquid as a dispersion medium. Okay, so this is so called that here emulsion basically. So ಹಾಗಾದರೆ emulsion ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ we can see that here there will be two kinds of emulsion guys basically. Okay, oil in water emulsion and water in oil emulsion. Okay, so oil in water kind of emulsion ಒಂದಿರುತ್ತೆ and water in oil emulsions ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಹೈಲೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ that classify that here emulsion here. Okay, so emulsions that has to be classified into here two types. One can be oil in water type of emulsion and water in oil type of emulsion guys. Okay, so where oil in water type of emulsions ali DP, what is this? Oil. So oil droplet. Okay, and whereas here DM, water. Okay, and in the case of water in oil, so water in oil type of emulsion, DP is water. Okay, and whereas DM is oil. Okay. So guys, if I give here example for that here oil in water type of emulsion, okay, so which we can give that here oil in water, that is milk. Okay, and as well as that here vanishing cream. Okay, so we can give an example here. So oil in water type of emulsion that is milk. So milk we can give an example here, and vanishing cream guys, vanishing cream. Okay, and here we can give that here grease. So grease, and as well as that here butter. Okay, and cold cream.
cold cream. Okay, cod liver oil, cod liver ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು. So cod liver oil we can give that here. Right. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು? ಸೊ ಎಮಲ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ both the phases are solid, right? Liquid. So DP is, DM is, okay. So emulsion ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Emulsion, so that has been classified into two particular types, guys. So oil in water type of emulsion, water in oil. Okay, so DP is being oil droplet here and DM is water. Example milk and as well as their vanishing cream. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೇ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ DP is water, DM oil, grease, butter, cold cream and cod liver. ಓಕೆ, ಸೊ cod liver oil ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಇದನ್ನ cod liver ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಮಲ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್ somewhat unstable, guys. Okay, that's why in order to make that particular emulsions to be stable, we have to add third substance as the form of emulsifying agent. Okay, or emulsifier. Okay, emulsifier or emulsifying agent is the substance that can stabilizes the dear emulsions, guys. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಮಲ್ಸಿಫೈರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ or emulsifying agent, guys. Emulsifying agent. Okay, so guys, is what here? The third substance, basically the third substance that can stabilizes the emulsion. Okay, so it's called what here? Emulsifier or emulsifying agent. And example, we have here plenty of examples, guys. So soap I can give here. Okay, and here so if I give the dear gelatin, okay, and casein if I give, and here that powdered graphite and egg albumin, and if you can see that here solid mercuric iodide. Okay, so all these substance which acts as what here? Emulsifying agent or emulsifier. Emulsifying agent or here emulsifier. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so and most important thing ಅಂತ ಅಂದರೆ, so we have here sort of a emulsifying agent, principal emulsifying agent, basically oil in water and water in oil type of emulsifying agents ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ casein, okay, so casein and silica gel, casein and silica, so both are which acts as emulsifying agent for an oil in water type of emulsion. Oil in water type of emulsion. Okay, and guys, if you can see that here, soap and as well as that powdered graphite, powdered graphite, so that could behave as emulsifying agent for both the kind of emulsion, that oil in water and water in oil type of emulsions, guys.
Okay na? So here kesin silica oil in water type of emulsions ಗೆ example ಕೊಡ್ಬೋದು, and soap and powdered graphite ತಾನೆ, right? So powdered graphite, you know what here, so this can be, you know, which acts as emulsifying agent for both the kind of both the type of emulsions guys. So oil in water or and water in oil type of emulsions guys, we can give an example here, you know, that soap and as well as that here powdered graphite, okay, and here casein and silica that has to be acts as only here. So oil in water type of emulsions guys, oil in water type of emulsions. Okay, so these are the major things that we have to get to know, so regarding the here emulsions. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇರ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ liquid here, both are in liquid phase basically. Okay, and one particular, you know, liquid as in the form of very fine particle as in the form of droplet that has to be disperses in that here another liquid as a dispersion medium. This is a so called definition. Okay, so emulsion ಅಂತಂದರೆ of course ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ emulsion. So where in this particular case DP is oil and whereas that here DM is water, and for these kind of you know the type of emulsion we have an example that milk and vanishing cream, and water in oil type of emulsion where DP is water and DM is oil, and so these all, you know, example for that here. So these kind of emulsion guys, and in order to make these particular, you know, type of emulsions to be stable, we have to add it here the third substance, the foreign substance that we can call to be as on here emulsifier or emulsifying agent. Okay, and so certain examples we have that here. Okay, and in that also, so casein and silica that would actually, you know, that behaves as emulsifying agent, acts as emulsifying agent for these kind of so these type of emulsions guys, oil in water type of emulsions guys, that we are actually making use of that here as emulsifying agent, that is casein and silica, and soap and powdered graphite that would behaves as emulsifying agent both the type of emulsions guys. So both oil in water and as well as that here water in oil type of emulsions. Okay, so this is all about here emulsions guys. Let us go to that here next, gel. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಜಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೊ ಡಿ ಎಮ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಜೆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so gel guys, okay, so whereas that here in the case of gel the dispersed phase is liquid and dispersion medium is being solid. Okay, this is, you know what here gel has been formed, and that process of formation of gel what we called here gelation. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, the process of formation of gel what we called here so gelation, and here the thing is that gel that has to be classified into here two particular types. One can be here elastic gel, and here non-elastic gel guys, non-elastic gel. So whereas that here elastic gel, the name itself indicating thereover, so this gel that possesses here elastic property. Okay, so these gels are, you know, which possesses here elastic property. Elastic property. Okay, and if you can see that here example for that here elastic gel. Okay, so we have here some sort of things, you know, that agar and so gelatin and starch. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೆಲ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಯು ನೋ, ರಿಜಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. It has very rigid property guys. It has a rigid property basically. Okay, and example for such kind of a gel, you know what here, that is, you know, silica gel. Silica gel is being example for that here non-elastic gel. Okay, and here some, you know, in the case of emulsion that we added, you know, to stabilize that emulsion, that is emulsifier or emulsifying agent. So in this case also we have to add it here. Okay, so to make that here gel to be stable, that third substance we are actually going to add it, that is, you know what, gelating agent. Okay, so as a gelating agent, the best known gelating agent is nothing but here gelatin only.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲಾಟಿನಲ್ಲೇ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಜಿಲಾಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ INGನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿದೆ ಜಿಲಾಟಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ in order to make that here gel to be stable, so we have to added here another particular substance, that is what? So gelating agent. Okay, so to stabilize the gel. Okay, so example, that is what? Gelatin. ಚಲೋ ಮುಗಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಲ್ಲು ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಎಮಲ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ, ಚಾಪ್ಟರ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಫೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಫೇಕ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಈಗ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್? ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಐ ಲೋಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಕು. ಏನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಪೆನ್ ಮಾತ್ರ. ವಾಹ್, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್. Purification of water. So suppose guys, if you can have that here impure water basically. Okay, so impure water ittu anta andre, so those particularly impure water antandre impurity that has to be suspended in a water basically, right? Okay, so at this particular time what we have to add it there over means, so alum. Okay, alum which acts as being what? Electrolyte basically. If you can add it that here electrolyte means, okay, that actually makes that here that suspended particle to coagulate, that can coagulate that here the suspended particles in that water. Okay, so thereby here that precipitated particle now filtration da remove ಮಾಡ್ತೀವಿ, and so that impure water becomes here pure water that can be used for that here drinking purpose guys. Okay, so you just think of that. Okay, if you can consider here one particular container and which has sort of impurities. Okay, these are impurities basically, and if you just added that here, usually what here alum means. So alum what actually does here, so that can coagulate all these particular particle ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ PPT ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ PPT ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ and water becomes pure guys. Okay, so thereafter we can use for that here drinking purpose adna. Okay, this is so called what, so there colloids has been working out there over ನೋಡಿ coagulation process ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay na, so this is purification of water. We can see that here with the help of alum. Okay, alum. Okay, and the second thing is that, okay, so electrical precipitation of smoke, electrical precipitation of
electrical precipitation of smoke. So electrical precipitation of smoke anta andre, so this particular process that has to be takes place in that here Cottrell's precipitator. Cottrell's precipitator. Okay, so ee Cottrell's precipitator anta andre okay, so the smoke which has what sort of a impurities. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಸೊ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ಗಳಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೆಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಓವರ್ the impurity which is responsible for that here pollution. So we have to remove that particular impurity, and thereby we can that make that here polluted free gases guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲ್. ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Okay, that is what we can say that here electrophoresis. So here also the thing is that, so electrical precipitation of smoke anta andre, so smoke is being negatively charged colloidal particle basically. So when that has to be get into that here quaternions precipitator, that would lose their corresponding charge under the principle of that here electrophoresis guys. Okay, so thereby here, so the impurity that has to be responsible for that here, so particular smoke here that has been released in that here quaternions precipitator, and here ions free. So impurity free gases that has been comes out of the precipitator guys. So adu nimage atmosphere alli hodru adrinda harmful ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೈಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ colloidal sol of albuminoids. Okay, so and what actually here ಈಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆಲಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ FeCl3 ಆರ್ ಸೊ alum. Okay, so that coagulation has been takes place guys. Coagulation has been takes place, and that would stops that here further bleeding. Guys. So this is that applications of colloids we can see in this particular case. And I can tell you that artificial rain. Okay, artificial rain anta andre normal agi, so cloud is also one of the colloidal salt, right? Houdalva? So ಈಗ cloud, that is also one of the colloidal salt. So if you can spread it on that here cloud, so that is electrified sand. If you spread that here, so electrified sand over that here cloud, what actually happen, all the water molecules are aggregate and comes in as the form of rain guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು that use their over AgI, silver iodide can also we can use for that here artificial rain. These are the two major substance. So ಈ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೌಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆ, electrified sand and as well as that here silver iodide, AgI. Okay, so thereafter what actually happens, so cloud that has to be what here, the water molecule that has to be there in that cloud, they are actually associate, they actually comes together and they actually come in the form of rain guys.
Okay, so that is so called here artificial rain here. Okay, and most important thing is that here formation of delta. Have you heard about this? Okay, formation of delta ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್. ಸೊ ರಿವರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ. Okay, colloidal particles of clay here, and that ocean which has that here the number of electrolytes in it. ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಕೋಗುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PPD ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿವರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Okay, so colloidal particles of clay, colloidal particle of clay. Okay, and here ocean, just consider here this is ocean. So ocean which has what number of electrolytes in it. Okay, so number of electrolytes there in that here ocean. So when here rivers meets that here ocean, so at that particular point here what actually happen, the electrolyte that has to be present in that here ocean, that has to be coagulate that here the particles which is present in that here river, under that colloidal particles, and they used to form what here that heap like this. Okay, ಹಂಗೆ PPD ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀಪ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೀಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ PPD ಇದು. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಾನೆ, ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ರಿವರಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೇ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಲೇ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಓಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಓಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ರಿವರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀಪ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಐ ಲೋಷನ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಐ ಲೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಾಜಾರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಡ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ಲೇಟಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅವೇರ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ that applications of colloids has been completed. Okay, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.